Добрый вечер. Добрый вечер всем, но мы подождем немножечко. Так, в чате что-то написано. Здравствуйте, точно. Я эту встречу, видимо, создала как вебинар, а не как встречу, поэтому... Да, поэтому... Наверное... Голосом могу только я и те, кого я назначаю. Я думаю, можно начинать. Остальные подтянутся при желании. So today we will talk about study protocol and materials and method section. This is slightly boring part of scientific and research work. However, we need to discuss this because this is a very important part. And first of all, I would like to talk about study protocol. So the definition is very simple. This is just a protocol which describes the design of the study, the objectives, the methodology, overall organization of the research which will be carried by you, and it also forms a template and a guide for research process as a whole. Formally, we started our studies without any protocol, frankly speaking. And the first time when we really had to write down a full protocol and register it was when one of the journal reviewers required our protocol. He said he cannot accept the article which is not registered, and then we had to understand how to write the protocol and how to register the study. So since then, I guess a couple of years have passed, and now we write protocol to every study, and we realize that it's very, very important because it helps to understand how the study will go from the very beginning. So the written protocol, that is the one which is not in your head, but written in the paper and signed, well, it forces you as the investigator to clarify all your thoughts about this piece of research and think about all aspects of your study in advance. This may help to avoid many mistakes
especially when you are a beginner. Of course, this written protocol is even more important when you have a big team, not a single investigator, but several people, and everyone should understand his role. And it's very, very important that you have a written protocol where every role, every procedure is fixed. A separate situation is when you have a study involving human subjects or living animals. In that case, you will need ethical approval, the approval of ethical committee. So the ethical committee, ethics committee, is a board in the university, or it may be independent. The main function of which is to take care of the rights of the study participants. So they need your protocol in order to understand what you are going to do, and in order to make sure that you will not violate anyone's rights. So that's why almost any PhD thesis, dissertation, also requires ethical approval, so because it involves humans. So every PhD candidate, PhD student has to write this protocol and to apply to ethics committee. Yes, that we will make a separate lecture about ethics committee, which documents they require, how they should be structured, what they should contain, and so on and so forth. And an interesting part is also that if you want to submit for funding to get some grant, you also need your protocol, because this is the thing that the possible funders want to assess. They want to read through your protocol to understand what you're going to do, thus understanding that you are worth giving money for this study or not. So the written protocol is essential thing, although it's a boring thing, because you want to proceed to the study, you don't want to sit and think about it. So if your protocol is good, it should answer several basic questions, which include the following. So is it adequate? Is the study, the protocol, and the design adequate to answer the research question and achieve the study objective? So this is a common mistake in PhD thesis, when the title is one thing, the aim or the objectives is different, and the study is something else, which does not correspond to the title and cannot answer the question and achieve the goals. Next, this protocol should be feasible in particular setup. What does this mean? If this is a study performed by students, it should not be too complicated. If this is a study which is performed in some single center where the number of patients is not so high, then of course it should be feasible. The number of participants should be feasible, so that you could actually include the required numbers. Then it should also provide enough detail, and here the criteria is very similar to the materials and methods section of the article. So the idea is that other researcher taking your protocol should be able to repeat your study and, in the best variant, achieve the same goal and arrive at comparable, at least comparable conclusions. So these are the questions for the protocol. So apart from just writing the protocol, a very important idea is to register it. So this slide shows you one study registered at the site clinicaltrials.gov. This site is a USA site. However, researchers from anywhere in the world can register their studies. The only problem that individual researcher cannot register his study. Only the organization may have a login and password to that site, and it can grant access to employees. So luckily,
Sechenov University has account at clinicaltrials.gov, so any student, any teacher, professor, as our foreign students call any of us. So you can register protocol there. The only thing you need to do is to write your protocol and to apply a specific person who is responsible for giving you a login and password, and then you can try to register. So it takes from a week up to 4 weeks, I guess, because your protocol is not just put on the site, but it is read by some experts, and they may also give you some commands, and you may need to change something. So this is the study registered at clinicaltrials.gov. This might be only clinical trials and observational studies. If, say, you would like to write a systematic review, you need to register the protocol at another place. The most popular place is so-called Prospero site. This is an international perspective register of systematic reviews. And here you can see the example of such registered reviews. So the idea is the same. You write the protocol. How you will write it, we will discuss slightly later, and apply to the site. You don't need anyone to register you. I mean, you don't need organizational access. Any individual researcher can register. So the structure of protocol here is in general. So of course, the type of protocol depends on the study design. However, in general, of course, it will include the title, some small summary, the project description itself, like rationale, objectives, methodology, important part of data management and analysis, as well as some ethical considerations and references, the literature which you used. And I don't want to discuss the title because it is quite similar with the article title, of course. So the project summary. The project summary is the analog of abstract in the article. It's very similar. It should be concise, summarize all the elements of the protocol, and it should stand on its own so that the person reading it could understand what you've done. In this slide, you can see a screenshot, again, from clinicaltrials.gov, from one of the studies. You can see brief title, official title, and brief summary. So the summary at this particular site may be very, very short, much shorter than the abstract, and it mainly includes the aim, while the detailed description may, of course, include some more details on the study and its design. So, guess you can read it through later when I send you the presentation. So next, in the project description, you should provide some rationale. So rationale is very, very similar to the introduction of your research paper, and basically it is the same. The idea is it puts your proposal, your project, in some context, in context of other studies, what is done, how prevalent is the disease, and so on and so forth. So it basically should answer the questions of why and what. Why you want to perform this research, why it needs to be done, and what will be its importance, its relevance, and why these conclusions will be important in clinical practice or in practice in general. So usually it includes a brief description of the studies that have already been performed on this topic. So next there goes objectives or objective or aim or goal. So they are almost the same as for research question and study hypothesis, which help to formulate your aim. But for some reason,
the proposal of research, that is the protocol, sometimes includes more objectives, and they are more specific than the aims. So, for example, if your aim is to study the effect of some toothpaste on gingivitis, the objectives, they may be more specific. Like you may write to study the effect of 2-week daily use of toothpaste on some hygienic index, for example, Turesky modified Quigley-Hine index, or maybe some other Silness law index, any. So they may be more specific. And of course, they should be simple, short. That's why there may be many. It's better to make many short objectives than one very big, very large. They should be specific, as I said, specific index, specific time, specific population, and stated in advance, of course in advance, because we're talking about the protocol. Okay, so the most important, the heart of the protocol is the methodology. It's very, very important, and this section will almost completely be taken to the article when you will describe your materials and methods. It should be written in full detail and include the information on the design, which design you have chosen, research subjects. So this may be people, some specimens, if this is in vitro research, or it may even include studies if this is a systematic review. Then interventions introduced, what was done if some intervention was actually introduced. Then observations to be made or outcomes to assess, and sample size calculations and statistics. So, research design. We talked a lot about research designs during our first lecture. The main idea that it should be appropriate to answer the question you are asking in your research. And here, again, you can see the screenshot from clinicaltrials.gov. You see the study type interventional here, so it is assumed that it is clinical. And then study phase, phase 2. I will not talk about this in detail, but this is before the registration of the drug, the phase before the registration. Then study design. You can see that it is a randomized trial with parallel assignment of participants, and it's blind. Masking is the same as blinding, and it's triple here. So participant is not aware of whether he is treated actually with the drug or with a placebo. Investigator is not aware, and outcome assessor is also not aware to which group the person is actually allocated. And the purpose treatment. So next, you will definitely describe the subjects or participants. And if this is a clinical trial, you need to write down what are the criteria for inclusion or selection and for exclusion. So when you will talk about your articles in Journal Club, almost all of you will tell about inclusion and exclusion criteria for the study if you choose clinical one. So it's an important thing to understand which people will be included, because if your inclusion criteria are too strict, it might be really hard to find enough participants for your study. If they are too wide, and that may adversely affect the result. Okay, criteria for exclusion are usually more or less logic, and they are derived from inclusion criteria. For interventional studies, if there will be several groups, you also need to tell how people will be put in different groups. This is called allocation. When you decide this person will go to group 1, group 2, group 3,
maybe intervention or placebo. This is called allocation. Allocation should usually be concealed. So it should be done in such a way that the person should not know to which group he is allocated, treatment or placebo, and also a researcher and outcome assessor should better not be aware. So today, for example, in the study which Tatiana will present at the end of this lecture, the allocation concealment is performed in a very interesting way you will see. And criteria for discontinuation, for dropout, should also be listed. So here is again the example from clinical trials. You see, in one word, they are called eligibility criteria, both inclusion and exclusion. So the inclusion criteria in this particular study is the person having gingivitis with controlled diabetes mellitus and at least 20 teeth, no history of hypersensitivity, the age from 20 to 65, and of course agreement to participate. And exclusion, history of hypersensitivity reaction, smoking, systemic diseases, pocket depth more than 5, which will be definitely not a gingivitis, and consumption of some drugs. And besides, both genders are eligible for the study, and the age is once again repeated. So that's how your eligibility criteria may look. Let's go through several studies of different designs for the examples. Look, this is the study of lasers used for dentin hypersensitivity treatment. And you see inclusion criteria: good general health with no known allergies, no use of desensitizing products before, and no decay or restoration on the tested teeth. Quite simple. And exclusion criteria are more numerous here. That is chronic diseases, pain episodes, the use of different antihistaminic, anti-inflammatory, sedative medications, use of desensitizers, periodontal surgery within 6 months, non-vital teeth. Of course, it's not interesting to assess non-vital teeth for dentin hypersensitivity, obviously. So these are the exclusion criteria in this study. Once again, if you do a systematic review, then you select not participants but study. And for systematic reviews, a PICO approach, which you already know, can be used. That is, you choose studies according to their participants, for example, human beings with dentin hypersensitivity, the intervention which you are interested in, that is oxalates, comparison placebo or no treatment, and outcomes listed here. So for study, if you select studies, you again use PICO criteria. This is the criteria for a survey. So the subjects were chosen through a stratified sampling among students, professors, and employees of some university. These were adults, older than 18, both genders with good general health, agreed to participate. So another situation, you are not introducing any treatment, you're just surveying people, that is, using a questionnaire, asking them to answer your questions, but still you need to specify which people you ask and how you have chosen those people. Here is a retrospective study. So you may even not meet these patients, you just search for their radiographs in some base, in some university base, and here again you need to describe that you have selected patient demographics and radiographs retrospectively from some records and how you did it.
what were the criteria. Patients with periodontal disease, at least one molar without merged roots, and one or more implants placed following periodontal therapy, cebicity available for these people, and additionally, they needed a panoramic and periapical radiographs within a 1-year time. That's it. So we've talked about participants. Now we may have interventions. So if intervention is your topic, that is, you use some clinical trial, then intervention should be described. If you use drugs, you describe drugs. If they're commercially available, it's better. You can just provide their certificates. In that case, you need to provide names, manufacturer, chemical composition, dose, and frequency of administration according to the instruction. So if they're registered, you cannot use them in any other way which is not described in the instruction. So if the drugs and devices are not registered yet, that is, they are experimental, then you need to provide all the possible additional information. Also the information on the preclinical investigations. So basically the intervention is anything which is done to a test group and which is not done to a control group. It's not only a drug, it's not only a surgery, it may be anything, a device, a technique, a set of exercises, anything. So let's look at these examples. The first study assessed different approaches towards the treatment of obesity. One group has low-calorie diet, other low-calorie diet, and daily workouts. So let's think, what is the intervention here? As I said, the intervention is something that is done in the test group, which is not done in the control group. So I hope you understand that daily workouts are the case here. So they are different. You basically assess the effect of workouts because low-calorie diet is in both groups. The difference is in daily workouts. Another example is the study which assesses time needed for the integration of implants. In group 1, the implant is placed and monitored. In group 2, implants are placed and vitamin D is prescribed. So you might think that here implant placement is the intervention, but it's not true because implant placement is the same for both groups. Here, the intervention is vitamin D prescription, although it seems counterintuitive. Then, the study, the last one, compares pain after conventional open and endoscopic sinus surgery. We're talking about maxillary sinus. So here, the intervention will be endoscopic sinus surgery, and the test, the control will be conventional open sinus surgery. Here are the right answers marked with yellow. Okay, as you already know, apart from the intervention itself, we need to describe outcomes or observations, depending on the type of the study. So you need to tell what you will monitor, what will you observe or assess, how frequently, and if it is made by a questionnaire, this questionnaire should be appended at the end of the protocol. If you use any laboratory or other diagnostic procedures, then you should describe them in great detail, including particular kits, their manufacturers, country and city in which they were produced. Then, for some established procedures, well established, which you repeat after some other,
researchers, you can just reference the published work. If you invent your own procedure, if you do something differently, then you need to provide a detailed description. Okay, what are the examples of observations and outcomes? In the study which we have already partially read, the sensitivity levels were assessed by a specific probe which gives controllable pressure. So EPL probe on the buccal surfaces of teeth at a force setting of 10 grams. And measurements, so this is how and with what. Next, there is when. Measurements were performed for 30 minutes after 7, 90, and 180 days of the therapy to assess the effect. So this is the example. So if you do a systematic review, your observation may be quite different. For example, you assess the studies which you have selected, and the description may read, two reviewers independently performed study description and risk of bias assessment. Disagreements were resolved by discussion among the two reviewers, and the third one, where needed, authors contacted for additional information, and so on and so forth. And then that data extraction was performed, which included the number of participants, means and standard deviations from the reports, and how it was analyzed. Another example, again, hypersensitivity. In order to identify dentin hypersensitivity in each tooth, a cold test was performed using iced stick on the vestibular surface. The stimulus was maintained until the painful reaction with maximum time of 5 seconds. And after the stimulus was applied, the participants were instructed to mark their pain intensity on a visual analog scale of 100 millimeters, where right and left edges were equivalent to no pain at all and unbearable pain, severe pain. And how they assessed these scores in millimeters. Okay, the study about diagnostic accuracy. Here they observed not people but X-rays, radiographs. That is, the same sites were assessed using classification by some previous author on the basis on panoramic and periapicals under optimal conditions in quiet, semi-dark room, almost like here, with dimmed surrounded light, and then repeated after washout period of 1 month. That's how it can also be described. And for questionnaire, it's the easiest. Eligible participants were surveyed by a self-reported questionnaire that included the validated scale as the assessment tool and some questions about demographic characteristics, methods, and so on and so forth. So for different studies, this part may look quite differently. This is another questionnaire, a 3-part questionnaire, then there goes description of all 3 parts, and also the evaluation of smile aesthetics according to the photos. It may look like this also. Okay. Next, there goes a part dealing with statistics and sample size. And I would like to talk about sample size mainly because this concept is, for some reason, is overlooked. Many researchers do not apply sample size calculations in their studies, and thus they dramatically decrease the value of their studies. So basically every protocol should provide the information
and justification about the sample size. That means how many participants you would like to recruit. So if you think of a sample size which is too large, unnecessarily large, then you will increase the cost of the study, its duration, and even if some risk factors are associated with your treatment, you will put these patients at unnecessary risk. So it's unethical. That is, having a too large sample size is not good. Smaller sample size can also be unethical because it may put people at risk, but the benefit as the knowledge which can be gained from this study is almost absent. So you need to define the sample size, and it's very important. So the basis how it was calculated should be explained in the protocol, in the methodology section. Basically, it is calculated by a statistician, and you can apply to the Center of Analysis of Complex Systems here in Sechenov, and they will calculate you this sample size. What you need to provide is the description of your study design, the number of groups, the number of visits, and you also need to provide similar articles with similar design and using similar outcome measures if possible. So if it's not possible, then you will have to make some assumption to imagine what magnitude of effect you expect. However, it is better to have some previous study to calculate it. Besides, there are some online calculators, but you need to understand very well what you need to calculate, because they vary in the statistical methods which they use, and you may make a mistake if you do it on your own. So it's better to apply to a statistician to calculate sample size. Then the data management and analysis should also be described. So the data management in Russia is completely obscured for now, completely unstudied and not well accepted. However, abroad they have like a separate specialty, a data manager, and they have special courses about data management. How you need to store the data, how you need to manipulate the data, how you need to deposit this data in various data repositories, and so on and so forth. So it's our future. I guess we will study this in some future lectures. Good data management will make analysis easier, because it will be easier to get the exact data you need from the whole database. So the analysis, again, you need a statistician who will describe which methods will be used to assess differences between groups, and which software will be used also. And we will also talk about it further. So ethical considerations should be discussed in a protocol. It's especially important for our biomedical field, which involves human subjects and animals. And there are two components. The first is the approval of ethics committee and informed consent. Informed consent is a paper which every participant signs, that he agrees to participate in the study, understands what will be done, and so on and so forth. And the second is a section where you can, like in free format or in a checklist, describe possible ethical concerns. It's not always included in the protocols, frankly speaking, but the ethics committee and written form for informed consent is a must. So Sechenov University has its own ethics committee, and if you apply to this ethics committee, it will grant you approval of your study, again, basing on your protocol.
Here is the site of our local ethics committee, and you can see the link. All the documents are listed there, and I guess we will also discuss it further. And finally, if your study fits into some guidelines for reporting studies, it's very nice because it can provide you a lot of information of which details to include both in the protocol and in the written article. The collection of such guidelines are on the Equator Network, and I guess I have already shown you this. Just a reminder. So it would be really good to check your protocol according to these reporting guidelines to make sure that you have included all the needed information and details. So this is the site. Every type of study has its own guidelines, which are usually the checklist and the explanation to the checklist. Some of them also have some extensions, so to some specifications maybe for different fields. So if you will plan a study, you will consult this. Okay, so previously we mainly talked about the protocol, but the protocol is almost completely the materials and methods section of your study report or article. So materials and methods section in the article may include anything depending on the study type, starting from the parameters of literature search and ending with the details of some field work in the laboratory. And the principle is the one I have mentioned today, that the reader should be able to replicate your study after reading this section. So it should contain enough details. Here are some writing tips. So it's better to write this section parallel to your study, not to forget something. Start with general information and then move to specific details. Match the order in which methods are described to the order of the results. This is very important. Several reviewers in the journals asked me to rearrange the article because the materials and methods section and results section were in slightly different order. Then, if you do procedures which were described by others, always cite, put references, avoid any discussing in materials and methods, leave this for discussion section. In materials and methods, you just describe how you did the study. And it's better to be concise, thorough, and list any type of material equipment which you use, including the name, commercial name, manufacturer, city, country. And usually, if we talk about English, this section is written in passive voice. So not we did, but it was done. So it's not assignment for you. With my part, it is generally all. I realized that this lecture was quite boring, but it's a must. I had to read it to you. So my traditional question, are there any questions? You can write in the chat. Вопросов нет. Хорошо, я перехожу на русский тогда. Сюда, пожалуйста. Мы переходим к нашему журнальному клубу. Я отправила Татьяне приглашение выйти в эфир. Надеюсь, что все получится, она подключается. А я пока скажу, что статья очень интересная. Татьяна, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот, статья очень интересная, на мой взгляд. Она про лечение красного плоского лишая, который проявляется только в полости рта, и с использованием физического метода, который называется фотобиомодуляция. Так получилось, что эта статья опять из университета Сан-Паулу, как и предыдущая, поэтому я оставила картинку их кампуса. И что я хотела сказать про журнал. Этот журнал называется Oral Diseases. Это очень высокорейтинговый журнал. Если вы посмотрите, у него 90-й процентиль и по стоматологии 88-й процентиль. Так, сейчас я скажу насчет гайдлайнов. В общем, журнал очень достойный, первый квартиль, и сайт-скор у него только растет, что говорит о том, что исследование, которое туда принято, должно быть достаточно качественным и хорошим. Я буквально на секундочку, да, на Экватор, там можно найти именно гайдлайны. Они не по протоколам, они гайдлайны именно по reporting studies, то есть по тому, скорее, как рассказывать о ваших протоколах, статьях и не только в статьях. То есть они включают именно те моменты, о которых вы должны написать в статье. Но поскольку вы должны написать об этом в статье, вы также должны написать об этом в протоколе, поэтому очень хорошо с ними сверяться. Вот. Гайдлайны по статьям, не по протоколу. Ну, я думаю, что я микрофон выключаю и даю слово Татьяне. Спасибо большое. Здравствуйте всем. А я могу листать сама? Наверное, нет, да? Вот попробуйте. Если нет, я буду тогда листать. Не получается. Не получается. Я тогда буду листать, не вопрос. Спасибо большое. Красный... Тогда можно следующий слайд. Красный плоский лишай полости рта – это патология слизистой оболочки, для которой характерно формирование различных элементов с нарушением трофических процессов в пораженных тканях. Данное заболевание можно отнести к наиболее распространенным дерматозам полости рта. Его изолированные признаки встречаются обычно у 2% населения. Среди больных КПЛ полости рта превалируют именно женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Часто КПЛ проявляется папулами, поверхность их имеет очень тонкие серовато-белые линии. Эти линии называются полосы Уикхема, а также наблюдаются очаги гиперкератических таких бляшек, и поэтому очень важно провести диагностику КПЛ от лейкоплакии. Патологические очаги могут находиться, в принципе, в любой части слизистой оболочки полости рта. Обычно они двусторонние и симметричные. На сегодняшний день нет общепризнанной теории возникновения КПЛ, но превалирует теория иммуноаллергического характера, то есть рассматривается как многофакторная патология, в основе которой нарушение процессов иммунорегуляции. И в итоге это все приводит к апоптозу эпителиальных клеток базального слоя. И как следствие возникает интенсивный воспалительный процесс. Пациенты приходят к стоматологу с жалобами на жжение в полости рта, которое усиливается при чистке зубов и также при приеме пищи, что значительно нарушает комфорт их жизни. Злокачественность КПЛ довольно низкая, всего лишь 1% малигнизации, но по ВОЗ все равно КПЛ относят иногда к таким предраковым процессам. Лечение подбирается индивидуально и включает в себя как комплекс медикаментов местного, так и общего воздействия. Симптоматическое лечение основано на применении кортикостероидов, но важно отметить, что несмотря на способность кортикостероидов уменьшать размер КПЛ и боль, их длительное применение все-таки влечет за собой не очень приятные побочные эффекты, такие как кандидоз, гипертония, сахарный диабет и также, возможно, развитие недостаточности надпочечников. И следующий слайд, пожалуйста.
В этом контексте становится желательным поиски альтернативных методов лечения, которые способны облегчить симптомы КПЛ с минимальными побочными эффектами. Следовательно, можно рассматривать как фотобиомодуляцию как хороший метод лечения, так как фотобиомодуляция известна способностью уменьшать боль, устранять воспаление и инициировать восстановление структур тканей при различных патологических процессах. Следующий слайд. Целью данного исследования была оценка эффективности применения фотобиомодулятора при лечении красного плоского лишая в полости рта. И следующий слайд. Фотобиомодуляция вообще это процедуры, которые включают в себя использование низкоуровневой лазерной терапии, которая фактически будет стимулировать клетки, что будет приводить к повышенной способности к заживлению и репаративнему ответу. Но при всех плюсах использования фотобиомодулятора его эффективность при лечении КПЛ всегда оставалась под большим вопросом, поэтому было проведено двойное слепое рандомизированное исследование. Это рандомизированное, контролируемое, двойное слепое, одноцентровое исследование. Пациенты, которые были включены в это исследование, проходили лечение в Центре диагностики полости рта Школы стоматологии Университета Сан-Пауло с ноября 2018 по декабрь 2019 года. И для исследования набрали 34 человека, мужчины и женщины, старше 18 лет, с диагнозом красный лишай полости рта. На этапе отбора пациентов были исключены беременные, кормящие, пациенты, которые проходят лечение от рака, пациенты, которые имеют какие-то неконтролируемые системные заболевания. То есть была до этого довольно жесткая выборка. И рандомизация, вмешательство и ослепление были выполнены одним человеком, который не участвовал в оценке результатов этого исследования. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я еще хотела просто добавить, что они здесь очень интересно сделали контроль плацебо, да, то есть в одной группе у них был гель, а в другой лазер. Им нужно было как-то сделать так, чтобы люди не понимали, их чем все-таки лечат, гелем или лазером. И вот они очень интересно, люди, которые должны были лечиться гелем, они и мазали, да, этот гель каждый день, но при этом их все равно приглашали и делали вид, что включают лазер, чтобы они не знали, что лазер не включается. А во второй группе, где на самом деле лазер включали, им выдали какой-то плацебо-гель, который, не содержал никакого вещества, чтобы они тоже не знали, в какой они группе. Да, как раз вот во второй группе были пациенты, которым мазали гель на основе карбоксиметилцеллюлозы, и он по цвету, в принципе, по консистенции похож абсолютно на лекарства настоящие, но они в итоге не знали, чем они лечатся. А лазер, на который их водили, лазер в первой группе, в контрольной, был выключен. Вот. В обоих группах пациенты проводили гигиену полости рта перед применением геля и перед применением лазера. Кроме того, всем пациентам был назначен антимикотический раствор, чтобы предотвратить появление кандидоза полости рта, как осложнение КПЛ. Первичные переменные оценивались на исходном уровне, а также один раз в неделю, соответственно, 7, 14, 21, 30 день, а также уже в последующие дни через 30, 60 и 120 дней. Основной переменной исследования была боль, которая оценивалась с помощью шкалы ВАШ, визуально-аналоговой шкалы. Пожалуйста, следующий слайд. Проводилась оценка боли по шкале ВАШ, клинической картины, оценка клинических параметров функции жевания, глотания, также оценивалось разрешение поражения и частота рецидивов. Хотелось бы чуть подробнее пару слов сказать про визуально-аналоговую шкалу. Это была основная переменная, хоть это и довольно субъективная оценка боли, но все равно она применяется, насколько я поняла, практически при всех таких исследованиях. Она, с одной стороны, довольно простая, а с другой стороны, довольно эффективна, потому что больше никак боль оценить невозможно. Также клиническая картина КПЛ оценивалась в соответствии с
другими оценками, например, исходя из поражения участка. Вот в следующем слайде будет подробнее написано про клиническую картину. Она оценивалась по шкале от 0 до 5, то есть 0, значит, поражения не было, 1 – это гиперкератические поражения, 2-3 – атрофические поражения, и 4-5 – это уже зоны с эрозией, 4 – когда зона эрозии меньше 1 сантиметра, и 5 – когда зона эрозии, площадь эрозии достигает более 1 сантиметра квадратных. Также, конечно, были сделаны фотографии для последующего наблюдения, и были оценены клинические параметры функции жевания и глотания, тоже по шкале от 0 до 4, от отсутствия трудностей до невозможности выполнения определенной функции. Клиническое разрешение было описано как полное разрешение, частичное разрешение и отсутствие ответа от лечения. Частота рецидивов оценивалась на каждой последующей консультации, и поражения были классифицированы как отрицательные, положительные и расположенные в том же месте в течение периода наблюдения, то есть фиксированные. Для проведения статистического анализа использовались программное обеспечение Origin Pro 2020. Для проведения исследования было набрано... Следующий слайд, я там перепутала. Для проведения исследования было набрано 110 пациентов изначально, но только 36 пациентов соответствовали критериям, о которых я сказала чуть ранее. Однако в исследование вошло 34 человека, потому что у 35-го был обнаружен плоский лишай кожи, а 36-й не являлся на 2 консультации. Вот, поэтому его исключили из этого исследования. И следующий слайд, пожалуйста. Не наблюдалось существенных различий в отношении пола, локализации поражения КПЛ. Кроме того, у пациентов обоих групп сходно наблюдался сходный пародонтальный статус. В таблице у нас, которая представлена на слайде, описаны клинические характеристики пациентов с КПЛ. Мы видим, что преобладали женщины со средним возрастом 62 года, то есть это были женщины в возрасте от 30 до 83 лет. В общей сложности было обработано 134 очага КПЛ. Атрофический КПЛ был наиболее распространенным клиническим проявлением, а слизистая оболочка щеки была наиболее пораженным участком. Затем по распространенности на 2-м месте десна и на 3-м месте по поражениям язык. Пожалуйста, следующий слайд. Когда оценивалась боль и клинические показатели, было замечено, что боль была существенно снижена во время лечения на 14, 21 и 30 день. Она в этот период держалась, например, на одинаковом уровне, как в первой, так и во второй группе. В течение всего периода наблюдения оценка ВАЖ была стабильной, и не наблюдалось никакой разницы при сравнении показателей боли в обоих группах, вне зависимости от того, какая эта группа была, контрольная или та, которая лечилась с применением фотобиомодулятора. Следующий слайд, пожалуйста. В исходном состоянии не наблюдалось существенных различий между контрольной группой, опять же, и группой с фотобиомодулятором в отношении частоты клинических показателей. И на протяжении всего периода лечения наблюдались улучшения атрофических и эрозивных поражений КПЛ в обеих группах. Вот, так. Также были снижены показатели дискомфорта при жевании и глотании в обоих группах, но все же, если посмотреть на следующий слайд, то будет видно, что значительное улучшение жевания и глотания наблюдалось у пациентов контрольной группы, все-таки видна разница между ними, но в итоге, если посмотреть полностью всю картину исследования, пациенты как первой, так и второй группы утверждали, что их общее самочувствие к концу исследования и после него приходило в норму. И предпоследний слайд про разрешение частоты рецидивов. В конце лечения полное разрешение было достигнуто в 79% в контрольной группе и в 64% во второй группе, в которой применялось лечение на фотобиомодуляторе. Частичное разрешение возникло в 20% и 36% соответственно.
И в этом рандомизированном, контролируемом двойном слепом исследовании мы увидели, что применение фотобиомодулятора было столь же эффективно, как и терапия кортикостероидами, что способствовало значительному снижению симптомов и клинических показателей в течение периода лечения и последующего наблюдения. Также можно сделать вывод, что если разработать правильные параметры фотобиомодулятора и использовать его в качестве альтернативной методики лечения, применять фотобиомодулятор, это существенно облегчит лечение для пациентов, у которых есть индивидуальная непереносимость основного лекарственного средства, и также существенно снизит частоту появления побочных эффектов при лечении КПЛ. Спасибо большое за внимание. Совершенно верно. И недостатки исследования, совсем забыла. Недостатками исследования была выделена маленькая выборка пациентов для исследования, потому что из 110 в итоге подошло только 34 человека, и непродолжительное время наблюдения. 30 дней основного эксперимента и 120 дней наблюдения все-таки недостаточно большой отрезок времени. Ну да, для хронического заболевания, которым люди страдают в течение всей жизни, это действительно не очень продолжительное время, хотя в целом я хочу сказать, что это исследование достаточно хорошо спланировано, очень качественно, все продумано, в общем, очень достойное. Татьяна, спасибо большое, очень все замечательно, мне кажется, разобрались за рекордно короткий срок исследований. Вот, может быть, у кого-то есть из ребят какие-то вопросы по поводу этого исследования или какие-то комментарии или что-нибудь еще? Сейчас. Жаль, здесь не видно, когда кто-то печатает. Да, это можно было бы примерно понимать. Вот, спасибо. От Дилары вам. Хорошо. Ладно, наверное, тогда вопросов нету. У меня, в общем, тоже вопросов нету. Мы, в принципе, все обсудили. Спасибо еще раз за ваш доклад. Спасибо вам. Так, ну что, давайте тогда сами будем до следующей недели прощаться. Я жду следующего, кто там у нас записан со статьей, желательно не в последние дни. Вот. И спасибо всем, кто пришли. Я, как всегда, на вопросы могу ответить в чате нашем WhatsApp. И скину PDF-ки, потому что я забыла это сделать в прошлый раз. Все скину. Все, тогда спасибо всем, счастливо. До свидания.